Respected guests present here, Professor L. Jayashree ma'am, Coordinator Professor Sri Gauri ma'am, teaching and non-teaching staff, and my dear classmates, a very pleasant good morning to one and all. Let me introduce myself. I am Nandita Rahula from BBA LLB. I would extend our warmest welcome and good wishes to all our classmates on behalf of this event. I am Pranay Thakur from BBA LLB. Good wishes to all my classmates for being part of this event. And let us all have together this morning the best morning forever. Now I request Professor Jayashree ma'am and Coordinator Gauri ma'am and respected dignitaries present here to light up the Jyoti Prajwalana. And all the teaching staff, please stand for Acharya Nagarjuna University anthem. All of you, please give a round of applause for our classmates. And now, guest of honor, Professor L. Jayashree ma'am, who is head of our department, is requested to occupy that dais.
H. Kiranamai ma'am to occupy the seat. I request Komali to present the bouquet. Komali. Lord and guardian of LLB students, Mr. S. Chandrasekhar sir, to light up the stage by occupying the seat. I request Mr. Nikhil to give away the bouquet. Now the most awaited entry and loved personality of law department, Dr. C.H. Suresh sir to occupy the seat. I request Jyoshna Rani to present the bouquet. Jyoshna Rani. Now I request the dynamite icon, Dr. K.V. Shivaram Garu. I request Amulya to present the bouquet. Now I request Dr. L. Jayashree ma'am, head of the department, to deliver her valuable message. Deliver her valuable message on this event. Teaching, non-teaching students. Let me congratulate first for organizing in such a way the freshers, because this is actually the seniors has to give a freshers party to the juniors, but no doubt, no problem. We can celebrate ourselves and we welcome ourselves to the department after the institute. Every year, students will join into the various colleges. The moment they have joined, this freshers party will be arranged for welcoming them to the department, also to introduce to the seniors and also the teaching faculty members. Actually, this freshers day has to be celebrated on the first day of the session. But it is now, today it is highly impossible to celebrate the first day, because you all know that admissions takes place, first, second counseling, third counseling, go on here, months together, weeks together it is taking place. So it is highly impossible to conduct a freshers day on the first day of the session. So by conducting the first day of the session, they can have an opportunity to socialize with each other. That is the juniors and the seniors. But that was not happening in any department because of these academic schedules. What is this freshers day? It is a full fun event organized by the seniors to the juniors. The reason is to give an entertainment to the freshers, because these students have come from all the way from the distant places and they have to adjust to this environment. So by giving this welcoming and conducting this program, main object is to make them to be comfortable to this environment. So this is the main object. But unfortunately, you are the first batch students. There are no seniors to welcome you. But I expressly honored and privileged got an opportunity to welcome you to this Dr. B.R. Ambedkar School of Legal Education. So I welcome you all on behalf of this institution and wholeheartedly welcome you all the people to this legal school. And let me congratulate. You have cleared the last set and got a good rank, and you also got a seat in this reputed law college. This Acharya Nagarjuna University are starting this college. You may think it is a new one, but already we had a BL program and we have passed many number of batches, those who are occupied well positions. I can't give all those lists unnecessary, but again we have started this 5-year law course. So this is not a new of starting a BL to the department, it is only a break
took place and again we have started. So I congratulate you all, you got a good ranks and you got the seat in this reputed law college. Now, you may think that you have cleared the last 8 and you got the seat, so after 5 years you will get a degree and you can practice or whatever you no, you cannot achieve all this. This is the first step. First step you took, entering into the college is the first step. Your journey starts from here. Don't think that everything is over, you will get the degree. Your journey starts now. This is the first step. అంటే మొదటి అడుగు వేశారు. ఈ కాలేజీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవడం అన్నది మొదటి అడుగు, ఫస్ట్ స్టెప్ in order to achieve your goals. You have a goals. What are the goals? Keep it in one goal in your mind, because this is the profession you will get many opportunities. This is the only one profession today, many opportunities you can. If you want to become a judges, public prosecutors, advocates, legal advisors to the corporate world, or you can become a good teacher also. There is a lack of faculty, you can observe it. So you can also become a good, so you fix one goal, what you want to become. That is more important. And I have already said many a time, this profession is not that much of easy. If you ask the society, they used to say, la. So they will take it very lightly because we people are creating such impression in the society. So we have to change that one. We will promise of today, on the precious day, we will pick a promise that we have to change and we have to get a good reputation in the society, what the lawyers are. Lawyers stand for rules. Lawyers stand for hard work. Lawyers stand for discipline. Work hard. So I said that any profession, before going to the students, you pass it to your juniors also, your neighbors, your friends. First they should have what the qualities first they should have a passion. Passion is important for doing anything. So you have to inquire then what are the qualities. Suppose if you want to become an engineer or a doctor, what are the things I should possess? What are the qualities I have to acquire? So in the same way, to become a lawyer also, I have said many times, so I am not going to detail. So one should have a communication skills, writing skills, analytical skills, logical skills, research skills, many more. Apart from all these things, this is the profession where it requires patience. Patience undali. ఓపిక ఎక్కువ ఉండాలి profession ki. Why? If you become a judge, you have to hear the arguments of the prosecutors and the defense very patiently, focusly. వాడు ఏం చెప్తున్నాడో మీరు వినకుండా ఒక కురుకు తీశారంటే జడ్జి మొత్తం న్యాయమే తిరగబడుతుంది, తిరగరాస్తారు న్యాయం, తప్పుడు సాక్ష్యాలు రాస్తారు. So you should be very focused and you should be very patient what the defense and the prosecutors are arguing. So these are all the things you have to observe. You assess yourself whether I possess all these qualities or not. You may not have all the qualities. No problem. This is a long period of 5 years. This is not a short period. You have a lengthy of time. 5 years. You can acquire all these skills. First step, what you have to do? Listen carefully. What are the drawbacks you have? I can give one example. Some of them have come from the Telugu medium. They are not in a position to understand the English. Actually, law is not in English. This is a legal language, something different, which is very difficult to understand. Legal language. This is the legal language, very difficult to understand. So definitely the students who come from the Telugu medium, it is not only the English, other than legal language, definitely they feel very difficult to understand it. So what you have to do? When you have a problem, you ask the teacher, this is the problem I have. What I have to do? The teacher will give a place in the proper line. So what I will advise is read the Hindu paper or the Express paper. Every day you have to spend half an hour, either in the morning or in the evening or the afternoon, whenever you find the time, read the newspaper.
And whatever the new words you will find, whatever the new words find in the newspaper, you put a note for it. You write it down and look into the dictionary. What is the meaning of it? If you do continuously, you can cope up with the English. Not only that, we are also doing on our part to improve our English. So I requested the English teacher. Actually, we have to give only 3 hours per week, but I have allotted 5 hours to her. 2 hours for the subject, 1 for grammar, and 2 for spoken English. So on our side, we are also doing best to improve our language, because language is very important. On par with the last subjects, English is very, very important. So we are taking care of it. Not only that, up to then what we have to do, madam, ఇవన్నీ ఎప్పటికో 1 year ఇప్పుడు మేమేం చేయాలి, ఇప్పుడు మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే, you go to the teachers, concerned teachers. You ask them to explain in Telugu during the lunch hours or the evenings. Some of the students are in the hostel. The history professor and the political sir both are in the hostel only. You can go and approach them. They will explain in Telugu. If you have any doubt. Similarly, Suresh sir is also very close hearing. If you ask him, he will teach. Either he will come Sunday 1 hour, or in online also he will teach. So you have to, only the thing is you have to contact the teachers. Teachers are here to make them to easy to stay. So you make use of the teachers. And not only this theoretical aspect we are giving the importance, equally we are giving the practical training also. Generally, if you look into any law colleges, they will give important practical training only in the end of the last semester. Final year they will teach. But I plan to give the practical training from the first day of starting of this college. So when I am approaching or seeking for an advocate who will teach practical training for the students, this is, I am very fortunate, you are also fortunate. Ramana Reddy garu, he himself approached me. I didn't call him. నేను పిలవలేదాన్ని, ఆయనంతకు ఆయనే వచ్చాడు. He approached me voluntarily and asked me that, madam, I am ready to take classes to the students on any aspect. Then I requested him to take the practical training classes. So we are not paying to him. He volunteered. He is a senior advocate in the High Court. వాలంటరీగా చేస్తున్నాడు. యూనివర్సిటీ ఏం పే చేయట్లేదు, కాలేజ్ ఏం పే చేయట్లేదు. మోర్ ఓవర్ హీ స్పెండింగ్ హిస్ ఓన్ మనీ ఫర్ కార్, పెట్రోల్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఎందుకని? టైం, డబ్బు అన్ని పెట్టుకొని ఎందుకు వస్తున్నాడు? టు ట్రైన్ యూ ఆల్ టు ఏ గుడ్ లాయర్స్. హీ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో బట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ స్కిప్పింగ్ ద క్లాసెస్ and moving around the campus. So, ఇది టైం కాదు, గిట్టను తర్వాత చెప్తాను దీనికి. So, don't waste that time. When you are giving so much of importance for your theoretical as well as the practical training, what is required from your side? Trust, honest, commitment, sincerity towards the studies. This is very, very important. We are providing for you. We expect the same thing from your side. Not only this, education, extracurricular activities are also there. Sports, NCC, NSS. Apart from that, recently one dance class teacher approached me and they are ready to start a diploma if you are interested, and you can learn Bharatanatyam, music, yoga. So many activities are in the campus. Hello. So many activities are there in the campus. So you can join any of them, and you can, as a extracurricular activities also you can learn on the campus. So you will learn all these things. You will make use of the department. You will success as an advocate, and you will earn crores of rupees per month, no doubt. But at the same time, you should be a human being. A good human being. Character is very important. Character is very, very important. Without a character, whatever you have achieved is of no value. Being a
human being. Maintain a discipline. Know the rules of the organization. Wherever you join, somewhere you have to do the internships. For that we are trying to contact the firms and we will enter into the MOU. You have to work there. So before going there, what are the rules of that firm? What are the rules of this institution? You learn, know rules and follow strictly. You must follow. But some of them, they have agreed at the time of the admission, but not following. గడ్డం చేసుకోవట్లేదు, కొంతమంది యూనిఫామ్లో రావట్లేదు. ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇది టైం కాదు కాబట్టి తిట్టను. కానీ ఈసారి కనపడితే మటుకు నా నోట్లోంచి తిట్లు వస్తాయి. సో వి అబ్జర్వ్ రూల్. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ దే గివ్ సమ్ రూల్స్, దే ఫిక్స్ రూల్స్. వన్స్ వి జాయిన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్. దట్ వాట్ ఐ విల్ డూ. I expect the same from you also. If you don't like, don't join in that institution. Once you have admitted, you must strictly follow those rules. See, not only you, I am asking to the teachers also, staff, non-teaching staff also, everyone. Once you have entered into the organization, first your duty is you should know the rules. And you have to, everyone has to strictly follow the rules. Then only the institution will flourish. So, ఇప్పటికే ఎక్కువైపోయినట్టుంది, చాలా ఘాటుగా. కానీ ఘాట్ ఏం చెప్పలేదు కదా, తిట్టలేదు. ఎందుకంటే ఫ్రెషర్స్ డే కదా, ఐ వాంట్ టు మేక్ యూ టు బి హ్యాపీ. కానీ ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నాను, మంచిగా ఉండండి, రూల్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఇది ఎందుకంటే ఈ వయసు చాలా చెడ్డది, చాలా డేంజరస్ టైం ఇది. చాలా డేంజరస్ టైం ఈ ఏజ్ని కనుక మీరు కొంచెం అది మీకు తోడు ఏంటంటే మీకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాస్, పిక్చర్స్, 10th క్లాస్ లవ్లు, 10th క్లాస్ పెళ్ళిళ్ళు, ఇవన్నీ. ప్లీజ్ అవన్నీ కూడా జీవితాలు నాశనం చేసేవి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. పెద్దలు మనకు ఒక మాట చెప్పారు, మీకు ఇప్పుడు నచ్చకపోవచ్చు, ఏ వయసుకు ఆ వయసు ముచ్చట. ఏ వయసులో ఏది జరగాలో అదే జరగాలి. కానీ అది కాక ఒక స్టెప్ ముందుకేసావంటే నీ జీవితమే నాశనం అయిపోతుంది. పెద్దల మూట సద్ది మూట అంటారు. సో ఈ వయసు ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి, చదువుకోవాలి. సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద స్టడీస్. అంటే ప్రేమించద్దా మేడం అంటే ప్రేమించండి, నేను అందరినీ ప్రేమిస్తాను కాబట్టే వచ్చా. అలాగే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి. బట్ ప్రేమ అంటే ఒకే దృష్టితో చూస్తుంటారు, అది కాదు. ప్రేమ లేకపోతే అసలు జీవితం లేదు. అందరికీ ప్రేమించే గుణం ఉండాలి, కానీ మీరు అనుకునే ప్రేమ కాదు. ప్రేమ అంటే సినిమాల్లో చూపే ప్రేమ ఒక్కటే అనుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. మన జీవితాలు నాశనం చేస్తాయి. బీ కేర్ఫుల్. మీరు చిన్న పిల్లలు, చాలా చెడ్డ కాలం మీది. ఒక్క అడుగు అటు వేశారంటే మీదే పోతుంది లైఫ్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆచి చూసి, మైండ్ పోతుంటుంది, మనసు ఎటువైపు చెడు ఉంటుందో అటువైపు పరుగులు పెడుతుంది. మనం మళ్ళీ దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని లాక్కొని దాన్ని తిట్టి మనసులో కూర్చోబెట్టి మనం చదువుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. Now I request Gauri madam, who is the coordinator of this department, request you to come on to the dais. And I request Amulya Chandrika to present the bouquet. Gauri ma'am to deliver her valuable words. Good morning to you all. Good morning. No voice. On behalf of School of Law, I welcome one and all. Good morning ma'am. Good morning sir. Good morning everyone. Okay. Freshers Day means what? ఎవరికి ఇస్తున్నారు? Okay, very good. Very good. Okay. What is the goal for admitting this course? What are your goals? Is there any goal? First you have to reach your goal. Okay? That is my suggestion. Okay? Thank you. Thank you, Anand.
Joshna Rani to present the bouquet. I request Professor Kiran, my ma'am, to deliver her valuable message. Good morning, everybody. At the very outset, I'd like to express my best compliments to all the freshers in taking the initiative in organizing this Freshers' Day party with full self-motivation. Right? And normally, seniors will give you Freshers' party, but I feel very happy for taking this initiative, and you have arranged in a great way. Okay? And I feel it's great honor for me to be here and to address you all. I know that you are very much excited in starting your new academic journey, right? Am I not? Are you not? You are very much eager, right? So, on this occasion, I'd like to suggest you one thing, that whatever you do it wholeheartedly. You try to do your best. Never ever take a back step. You develop a thought that I can do. Okay? And I wish you all to become extraordinary in every respect. For this, what you have to do? You have to develop full passion, commitment. Undoubtedly, I can say that you have taken admission into a glorious college where you have experienced faculty and extraordinary personality, dynamic lady, that is your head of the department, Professor L. Jayashree Madam. Okay. And you have also great, nice infrastructure facilities. Make use of all these facilities. Okay. And as lawyers, you are going to become, you are going to have several careers. You are here with several goals, objectives. One may have the objective of becoming entrepreneur, and one may be interested to become legal advisor, and the other may want to become a good lawyer. So whatever your goal, you think big, dream big, but the thing, you have to develop action plans. For this, what you have to do, as earlier madam has listed out several skill set. You have to have problem solving skills. You should have communication skills. You should have interpersonal skills, problem solving skills, critical thinking, okay, communication skills, writing skills. So, for this, there is a principle in management which we call it as Pareto principle, 80-20 principle. Okay, so you are going to get 20% of the inputs from the institute and from the teachers. From these 20% inputs, you have to make it 100% by putting 80% of efforts from your side. Okay. So I hope all of you will have this, will develop all these skill sets, and also throughout these 5 years, you try to, along with your academic learning activity, I advise you all to do certain certificate courses through online or offline, whatever it is, okay, according to your time plan, okay, and try to do all those certificate courses and try to acquire all the skills which you are required, okay. And one more thing I'd like to advise you all, you try to become challenge students. What do you mean by challenge students? A teacher should feel fear to enter into your class. You have to teach. Students are the motivators for the teachers. Okay, you try to be interactive. Don't try to be passive listeners. Okay, so try to, whatever the answer or response you are going to give,
don't never ever fear about the correctness of your response. First, try to develop your self-confidence, develop your communication skills. Try to be interactive in the sessions. Try to ask your doubts. Doubt adithe madam emanuntaru migitha all are here to learn. Okay, no one is extraordinary, no one knows everything. Okay, so try to learn, make use of the department. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for your valuable message, ma'am. Now I invite the excellent personality of Law Department, Dr. Y.N.V. Kishore sir, to occupy the dais. అట్లా కాదండి, ఇది ఫ్రెషర్స్ డే పార్టీ లాగా లేదు, ఇది ఏదో పెళ్లి భోజనాలకు వచ్చినట్టుంది. ఫ్రెషర్స్ డే అంటే అది పోవాలా, ఏంటి యూత్ లాగా లేదు, ముసలమ్మలాగా ఎలా కూర్చున్నారండి? అసలు ఈ స్పీచ్ లో మీరు మద్దతుగా ఉండాలి, బాగా చదువుకోవాలి, డిసిప్లిన్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పేవి కాదు. ఏదో ఒక విజిల్ వేయండి ఒకసారి. చాలా ఉండాలి. కుర్రాళ్ళు ఆటగాళ్ళు, పోటగాళ్ళు, అందమైన వేటగాళ్ళు, వెళ్ళిపోతురా. Good morning to all dignitaries and very particularly our HOD Madam Professor Jayashree and all my colleague staff members, students. Few minutes back, our HOD Madam and the Chief Guest of this function has spoken and she has given many details. Who has entered into this department must one follow the rules and regulations. That means she explained about the code of conduct. I think our Kishore sir has missed that topic, that's why he has done like that. Okay, but our student come anchor of this function, Nandita invites everyone. Mansulo matiki, sir, don't take much, one more minute. Okay, I leave it to that. I congratulate to everyone and wish you all the best to all. Bye to everyone. Thank you so much, sir. कुछ गैप गैप బ్రైట్నెస్ ఎలా పెంచేది ఇది పెంచండి. రికార్డ్ చేయండి మేడం గారు. ఓకే ఓకే చీజ్ బర్గర్ అంతే చూడరా 2-3 యాంగిల్స్ సైడ్స్ నుంచి తీస్తారు. అంతే చూడండి. హలో ప్లీజ్ హలో కూర్చోండి రా.
సార్ ఫోటో request all staff to settle down in their places. అన్ని పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాసి పోయిటరీ చెప్పండి మాట్లాడండి సార్. మీ కాలేజీలో మీ క్లాస్లో ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉండేవాళ్ళు? ఇప్పుడు ఒక నిమిషం, నేను కూడా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా. కాలేజీలో ఎంతమంది మీ క్లాసులో అమ్మాయిలు ఉండేవాళ్ళు? అందులో ఎంతమంది మన వంక చూసేవాళ్ళు? సరే చెప్తానండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మా క్లాసులో 80 మంది అబ్బాయిలు ఉండేవాళ్ళు, అమ్మాయిలు లేరు. జేసీ మేడం తొండి అబద్ధం, పచ్చి అబద్ధం, మేము ఒప్పుకోం. అమ్మాయిలు ఎవరు క్లాసులు రాలేదు. అంటే వాళ్ళు మనకంటే తెలుసుకుంటున్నాం. మన లా డిపార్ట్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు. ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ లో క్లాసులో కొన్ని చెట్టు కింద కూర్చుని అమ్మాయిలు దగ్గర తిరిగేవాళ్ళం. నేను ఇంకో యాంగిల్ కూడా చెప్తున్నా. నేను మీ వయసుకి మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీ వయసుకి నేను ఒక పోయెట్ని, కథలు రాశాను. ఏది మా కోసం ఒక కథ చెప్పండి. నేను వినండి, ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ చదివే అమ్మాయి కోసం మాకు స్పేస్ లేదు కాబట్టి లా డిపార్ట్మెంట్ సో దానివల్ల ఏంటంటే చూపుల కన్నా మిన్న ఎదురు చూపులు సరే ఆశగా కోరిక మేరకు ఒక కవిత శభాష్. ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగేది. రోజు నేను ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉండేవాడిని, గర్ల్స్ హాస్టల్ అక్కడ ఉండేది. అయితే ఒకసారి ఒక అమ్మాయి కోసం మేము ఫాలో అవుతూ వెళ్తూ ఉంటామే. అయితే కింద పడి దెబ్బ తగిలింది, ఆ బ్లడ్ అట్ట కడుతుంది. బొడ్డు బొడ్డు కవితల్లా. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది, మెల్లగా ఫాలో అవుతూ వెళ్తున్నాము. ముందు రాయి వచ్చింది, కింద పడంగానే తనకి దెబ్బ తగిలింది. బొట్టు బొట్టు సారీ. సో ఆమె లేడీస్ హాస్టల్లో లేడీస్ హాస్టల్లో ఉండేది. మాకు ఉదయం పూటే భోజనం వినండి కొద్దిగా, నువ్వు కూడా రామరామ మీ చిన్నపిల్లలు సార్. సో మాకు 9:30కే పొద్దున కూడా హాస్టల్లో భోజనం పెట్టేవాళ్ళు. నేను 9:15కే హాస్టల్లో తెలిసిన వాళ్ళు 9:15కే తిని 9:20కి మన ఇప్పుడు జర్నలిజం డిపార్ట్మెంట్ లేదు అప్పుడంతా ఫారెస్ట్ లా ఉండేది. అక్కడ తోటలో నుంచి అమ్మాయిలు నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు. అది అక్కడ కాపులో కలిసి మార్నింగ్ అయితే మేకప్ వేసుకొని బాగుంటారు కదా. నేను ఆ అమ్మాయి మీద సండే ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒక కవిత రాశాను.
ఏం ఇంప్రెస్ చేశాడు ఆ కవిత ఆ కవిత ఏంటంటే ఆమె అక్కడ బయలుదేరిన తర్వాత అక్కడ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ చేరుకునే లోపు ఉండే ఇన్సిడెంట్ సెంటర్ని ఒక కవితగా రాశారు. సో అదంతా చెప్పలేదు కానీ 2 ముక్కలు చెప్తాను. వాయిస్ మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి సతీష్ సార్ని. నీ నవ్వే లేని చోటు నీ నవ్వే లేని చోటుకి ఎన్ని వందల సార్లు వెళ్ళినా కనిపిస్తుంది. అన్నగారు ఇందుకే మా వదిన గారి పేరేంటి? సరే ఇట్లా కాదు కానీ ఇక నేను గట్టిగా మాట్లాడతాను. రూల్స్ ఒప్పుకోరు సార్. అలాగా మీరు ఎంజాయ్ చేయండి, సరదాగా ఉండండి, బట్ సీరియస్గా చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇదేదో నల్సార్ లా స్కూల్ లాగానో లేకపోతే ఇంకోటి లాగానో అనుకున్నా ఇది నల్సార్ కాదు. సీరియస్ ఇదేం నల్సార్ కాదు. మీరందరూ నాకు తెలుసు ఇది ఒక రూరల్ అట్మాస్ఫియర్, రూరల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు, అగ్రికల్చర్ నుంచి వ్యవసాయ పిల్లలు వీళ్ళందరూ వచ్చారు. మీరు ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా సీరియస్గా చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎంజాయ్ చేయండి, లైఫ్ మీ ఇష్టం, అది మీకు సంబంధించిన విషయం. కానీ దాంతోపాటు కూర్చో సీరియస్గా చదవాలి. మీరు ఇక్కడ ఎట్లాంటి అనవసరమైన ఉద్రేకాలకి, ఫేవరిజానికి, వీటికి తావియద్దు. మీరు సీరియస్గా చదువుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఇదేదో నల్సార్ లా స్కూల్ అయిపోద్దని ఒకడంటాడు, ఇంకోడేమో జేసీ కాలేజ్ గొప్పలు కావాలంటాడు. అదేమొద్దు, మీ పని మీరు చేసుకునే వాళ్ళగా తయారవు. చక్కగా సిస్టమేటిక్గా ఉండండి, సిస్టమేటిక్గా చదువుకోండి. అది చాలా మంచిది. ఆ మధ్య సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ నల్సార్ యూనివర్సిటీకి వచ్చాడు. నేను అప్పుడు తెలంగాణ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్పిటల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తాను. నేను ఆయన స్పీచ్ వినాలని నేను అక్కడ వెళ్ళాను. కూర్చోవే, డోంట్ మేక్ కూర్చోండి. నేను ఆ స్పీచ్ వినాలని, చీఫ్ జస్టిస్ స్పీచ్ వినాలి, నల్సార్ స్టూడెంట్స్ ఉద్దేశించి ఏం మాట్లాడుతాడని నేను నల్సార్కి వెళ్ళాను. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఈరోజు భారతదేశంలో లాని సిస్టమేటిక్గా లా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోసం, లా వ్యవస్థని కాపాడటం కోసం పనిచేస్తుంది నల్సార్ విద్యార్థులు కాదు. అర్థమవుతుందా? ఈ దేశంలో నల్సార్ లా ఎడ్యుకేషన్ బతికిస్తుంది, నల్సార్లో చదువుకుంటున్న సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ పిల్లలు, హైకోర్టు జడ్జెస్ పిల్లలు లాని బతికిస్తున్నది వీళ్ళు కాదు. మీరంతా వ్యాపారస్తులు, మీరంతా లా వ్యాపారులు. వాళ్ళు డబ్బుల కోసం రకరకాల గడ్డి తినే ఎదవలాడు. లా స్కూల్లో నేషనల్ లా స్కూల్లో చదువుకునేదంతా ఎదవలు. ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్. నేను 100 సార్లు నల్సార్కి వెళ్ళాను, టిస్కి వెళ్ళాను. బహుశా ఈ దేశంలో ఉన్న టాప్ నేషనల్ లా స్కూల్స్ అన్నింటిలో నేను తిరిగాను. నేను దామోదరం సంజయ్ నేషనల్ లా స్కూల్లో పనిచేశాను, తెలంగాణ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో పనిచేశాను, నల్సార్లో లెక్చర్స్కి వెళ్ళాను, టిస్కి వెళ్ళాను. ఈ దేశంలో సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఏమన్నాడంటే, ఈ దేశంలో నేషనల్ లా స్కూల్స్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులందరూ వ్యాపారులు, కలల బేహారులు, ప్రపంచాన్ని సమాజాన్ని దోచుకోవాలనుకుంటున్న దొంగలాగా తయారయ్యారు. లాని కాపాడుతుంది ఎవరు అంటే, రూరల్లో ఏదో చిన్న చిన్న స్టేట్ యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నటువంటి పిల్లలు, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు,
వాళ్ళు తెలుగులోనే చదువుకొని ఇంగ్లీష్ విద్య కోసం వచ్చి ఇంగ్లీష్లో చదువుకుంటూ ఇంగ్లీష్లో ఎగ్జామ్స్ రాయలేక టీచర్స్ దగ్గర అవమానాలు పడుతూ ఎవడో ఒకడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడు ఉంటే ఆ టీచర్ ఆ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడు మనకి ప్రేమగా చూసి మిగతా వాళ్ళు తక్కువగా చూసినా అవమానాలు పడ్డా వీళ్ళందరూ సిస్టమేటిక్గా లా చదువుకొని సిస్టమేటిక్గా జిల్లా కోర్టుల్లోనూ హైకోర్టుల్లోనూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఈ దేశంలో చిన్న చిన్న నేరాల కింద జైళ్లలో ఉన్నటువంటి వేల మందిని లీగల్ ఎయిడ్ కింద విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ దేశంలో కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది రూరల్లో చదువుకొని రైతు కూలీలుగా వచ్చిన వాళ్ళ పిల్లలు. దయచేసి అని సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ నేషనల్ లా స్కూల్స్ స్టూడెంట్స్కి ఒక అప్పీల్ ఇస్తున్నాను. మీరు వినండి, ఒక మాట చెప్పాడు. మీరు దయచేసి ఇట్లా మీ నేషనల్ లా స్కూల్స్కి రాలేని పిల్లలు ఎవరన్నా ఒకళ్ళు తప్పిపోయి ఆసక్తితో ఎంట్రన్స్లో పాస్ అయ్యి మిడిల్ క్లాస్ పిల్లవాడు ఎవరన్నా వచ్చి రాని ఇంగ్లీష్తో ఇక్కడ చేరుకుంటే మీరు వాడిని ఇంగ్లీష్ రాదు తెలుగు రాదని గేలి చేయబాకండి. వాళ్ళని గేలి చేయొద్దు, వాళ్ళని నేర్చుకోనివ్వండి, వాళ్ళని కూడా లాయర్లుగా తయారైవ్వండి అని చెప్పాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ మీద ఎంత బాధ్యత. నేను ఈ మాటలను అక్షరాలను నమ్ముతున్నాను. సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ ఇదే కాలేజీలో చదువుకున్నాడు. మన లా కాలేజీలో మా డిపార్ట్మెంట్లో చదువుకున్నాడు. ఎన్వి రమణ గారికి గురువు గారు ఎవరు? ఆయనే నా పిహెచ్డి గైడ్స్ ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు. సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎన్వి రమణ ఎన్వి రమణ గారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎట్లా ఉండేయాలంటే తండ్రి కొడుకులా ఉంటారు. ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ అయిన తర్వాత కూడా మేము కలవడానికి ఆయన చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా చూశాడు. సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన దగ్గరకు ఉండే స్టూడెంట్స్ని ఒక ఫ్రెండ్స్లా చూసేవాడు. అది చాలా గొప్పగా ఉండేది. వాటిని విన్నాం, మేము కొన్నిటిని చూసాం. అదే సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర నేను పిహెచ్డి చేసేటప్పుడు కూడా ఆయన నన్ను అట్లే చూసేవాడు. నో అథారిటేరియన్ యాటిట్యూడ్. నేనైతే ఎవరి పట్ల అథారిటేరియన్ యాటిట్యూడ్ చూపించను. మీరు చదువుకోండి, మీరు ఎక్కడున్నా నేను నేనే పలకరిస్తాను. పిల్లలు కనపడితే నేనే కనిపిస్తాను. ఆఫ్టర్ నా కూతురు లేకపోతే సో నేను మీకు సీరియస్గా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు సీరియస్ మీ లైఫ్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి అట్ యువర్ విల్ అండ్ విష్. బట్ మీరు సీరియస్గా చదువుకోండి. మీరు ఇంకోటి ఆల్టర్నేటివ్గా మనిషి బ్రతకడానికి లైఫ్లో వృత్తిని అనుకోవాలి. ఆల్టర్నేటివ్గా ఒక ప్రవృత్తి ఉండాలి మనిషికి. మీకు అందరిలో ఈ లా చదువుకోవడం కాకుండా ఇంకా వేరే పనులు చేసేవాళ్ళు ఎవరు చేతులు ఎత్తారు? సాహిత్యం చదివేవాళ్ళు, లేకపోతే పాటలు పాడేవాళ్ళు, లేకపోతే డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు, లేకపోతే పెయింటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరున్నారు? ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఎవరు? డ్యాన్స్ వేసా, పోయిటరీ రాసేవాళ్ళు, ఇంకా చదివేవాళ్ళు, జనరల్ బుక్స్ చదివేవాళ్ళు. మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్యకి అసలు చదువు రాదు. ఈ ఫెయిల్డ్, బీటెక్ ఫెయిల్డ్, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఇంజనీర్. నీ మైండ్ పనిచేయాలి. నీ మైండ్ పనిచేసేలాగా నువ్వు చేయాలి. నీ వర్క్ నువ్వు ఏది ఎంచుకుంటావో దాంట్లో నువ్వు ఇంకా అసలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా పని చేయాలి. బట్ నీకు ప్రవృత్తి ఉండాలి. నేను నా వరకు అయితే నేను తెలుగు సాహిత్యం విపరీతంగా అవుతాను. బహుశా తెలుగు డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాడు కూడా బహుశా నాలాగా తెలుగు మాట్లాడలేడు, నాలాగా రాయలేడు. నేను ఇప్పటికీ తెలుగులో 200 వ్యాసాలు రాశాను. తెలుగు వ్యాసాలు నేను రాశాను. నిన్న పద్మశ్రీ కొలకలూరు ఈనాక్ అనే ఆయనకి పద్మశ్రీ వచ్చింది అవార్డు. ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి, ఆయన నా కొడుకులు అంటాడని చెప్తాడు అందరికీ. నేను లాలో పిహెచ్డీ చేశా. నా ప్రవృత్తి తెలుగు సాహిత్యం చదువుతా, హిస్టరీ చదువుతా, ఫిలాసఫీ చదువుతా, అడ్లర్ చదువుతా, కార్ల్ మార్క్స్ చదువుతా, సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ కూడా చదువుతా. సో మీకేంటంటే టోటల్గా ఏదో చదవడం అనేది మాత్రం రావాలి. నాకేంటంటే మీ మీద ఉన్న హోపు, మీరందరూ రూరల్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అడ్వకేట్స్ పట్టాలు తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా కోర్టుకు వెళ్తారని నమ్మకం ఉన్నాను. లేదంటే 8 మంది లెక్చర్స్ అవుతారు, లేదా ఇంకోటి ఏదో మీ ఇష్టం వచ్చి చేస్తారు. కానీ మెజారిటీ మాత్రం ప్రాక్టీస్ కాదు. అది సర్టిఫికేట్ మాత్రం ఇంట్లో పెట్టి ఊరు ఉంటుంది, అందరూ వెళ్తారు.
మీరేంటంటే ఆ పని మీద సీరియస్టీ అటెన్షన్ పే చేయండి. వాటితో పాటుగా మీరు ఎంజాయ్ చేయండి, మీ ఇష్టం. నేను నా పిల్లలు కూడా ఇంతే చెప్తాను, నా కూతురు కూడా నేను నీ లైఫ్ నీ ఇష్టం, నువ్వు ఎంచుకో, ఛాయిస్ నీదే. నువ్వు చదువుకుంటే ఏం కావాలంటే చదువు, నువ్వు చదువుకోవద్దనుకుంటే ఏం కావాలంటే చదువు. మంచి చేసుకున్నా చెడు చేసుకున్నా అది నువ్వు ఇది ఎందుకు చేసినా నేను క్వశ్చన్ చేయాలి. బట్ లైఫ్ మాత్రం నీదే, నువ్వే రెస్పాన్సిబుల్. తండ్రిగా నీ అవసరాలు ఏదో నేను అందించడం వరకే చేస్తాను. ఒక పీరియడ్ తర్వాత అసలు నేను గైడ్ చేయడం కూడా చెప్పేస్తాను. సో అమ్మాయిలు కానీ మీరు కానీ మీకు తల్లిదండ్రులకి మీకు చాలా కళలు ఉంటాయి, తల్లిదండ్రులకు చాలా ఆశలు ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏది చేయాలి, నేర్చుకోవాలి, మీ కాలం నేర్చుకోవాలి, ఎట్లాంటివి వాటిని రియలైజ్ చేసుకోవడం కోసం ఏం చేయాలనేది మాత్రం మీరు సీరియస్గా ఆలోచించాలి. సీరియస్గా మీరు ఖచ్చితంగా అట్లాంటి పని చేయాలి. అబ్రహాం లింకన్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు చదువుకునే స్కూల్ టీచర్కి ఉత్తరం రాశాడు. దాన్ని నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేసి ఒక వ్యాసం రాశాను, కొంచెం పెద్ద చేసి వ్యాసం రాశాను. సో అబ్రహాం లింకన్ ఏమంటాడంటే టీచర్తో, అబ్రహాం లింకన్ అంటే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కదా, ఆయన పిలిస్తే స్కూల్ టీచర్ కదా, స్కూల్ మొత్తం ఆ దేశంలో ఉన్న స్కూల్ టీచర్స్ అందరూ వస్తారు. కానీ అబ్రహాం లింకన్ చాలా మర్యాదపూర్వకంగా ఏం చెప్పాడు, పనుల ఒత్తిడి వలన నేను వచ్చి మేము కలుద్దాం అనుకున్నాను, కలవలేకపోతున్నాను. కానీ మా వాడు ఎట్లా ఉన్నాడు, మా వాడు చదువుతున్నాడా లేదా, వాడు పరీక్షల్లో ఎట్లా పాస్ అవ్వాలో చెప్పండి. కాపీ కొట్టి పాస్ అవ్వటం కంటే వాడు నేర్చుకున్న 2 ముక్కలు అర్థం చేసుకొని తెచ్చుకున్న 2 మార్కులే గొప్ప అని చెప్పండి. పక్కవాడు బాధలో ఉంటే వాడి మనసుని ఓరడింపజేయగలిగినటువంటి మానసిక స్థితి వాడికి వచ్చేలాగా చేయాలి. ఇట్లా గ్రేట్ ఉత్తరం రాశాడు. నేను లింకన్ లేక ఆంధ్రజ్యోతిలో వ్యాసం రాశాను. సో నేను 2 విషయాలు చెప్పాను. మీకంటే ఎక్కువగా గయ్యారాం అరగోపాల్ రెడ్డి గారు పాట చెప్తున్నాడంటే నేను పక్క వీధిలోంచి పోయేవాడు. అరగోపాల్ రెడ్డి గారు పట్టుకొచ్చి చేయించుకుని రారా ఏం పోయేవాళ్ళు తీసుకొచ్చాడు. నేను ఇక్కడే LLB, LLM, PhD, పోస్ట్ డాక్టర్ మొత్తం ఇక్కడే. సో మీరందరూ సీరియస్గా చదువుకోవాలని, సీరియస్గా లైఫ్ పట్ల డెడికేటెడ్గా ఉండాలని, ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ మనం పరిస్థితులను బట్టి మాట్లాడాలి. ఇది ఏంటిది, ఇది ఫ్రెషర్స్ డే అంటే ఎంజాయ్మెంట్ డే అని అర్థం. ఇప్పుడు మీకు ఉపన్యాసాలు మంచి చెడు ఈ గురించి మాట్లాడాలంటే చెప్పాలంటే మంచి చెడు చెప్పాలా, ఏం చెప్పంటారు, మంచి చెడు మీకు అన్నీ తెలుసు. ఇప్పుడు వచ్చేవాళ్ళకి అన్నీ మంచి నెట్లో దొరుకుతుంది, చెడు నెట్లో దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఒక సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే మీకు టెక్నాలజీ అనేటటువంటిది మీరు చెడుకి వాడటానికి వీల్లేదు. మన లాకి సంబంధించి ఒక మాట చెప్తాను. మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా ఒక అంశం గురించి నెట్లో వెతకాలనుకోండి, ఎవరు పడితే వాళ్ళు నెట్లో పెట్టేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సతీష్ గారు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, ఇప్పుడు మేడం గారు సతీష్ గారు కూడా పెద్దవాళ్ళు, మేము ఎవరైనా పెట్టామనుకోండి అథెంటికేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కొద్దిగా మీడిమిడి జ్ఞానం ఉన్నాడు కూడా యూట్యూబ్ లేదా ఏదో ఒకటి పెట్టేసేసి దాంట్లో 2 మాటలు చెప్తున్నాడు. చెప్పిన తర్వాత మనం దాన్ని వింటే యాక్చువల్గా అదే కరెక్ట్ అనుకుంటాం. ఎందుకని యూట్యూబ్లో పెట్టారు, వాడి పేరు పక్కన ఒక ఏదో 2 మాటలు చెప్తాడు. మీరు ఒక బుక్ తీసుకోండి, ఎప్పుడైనా కూడా మీకు ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, మనకి బేర్ యాక్ట్ అనేటటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది. అంతేగాని మీరు ఒక నెట్ ఒక యూట్యూబ్ ఏదో దాన్ని చూసేసి మాస్టర్ ఇది కరెక్ట్ కాదండి మేము ఇక్కడ చూసాం అక్కడ చూసామని అనకండి. ఎందుకంటే నెట్లో వచ్చేదంతా కూడా ఫాల్స్ న్యూస్. మేము చాలా వీడియోలు చూస్తున్నాము, వాళ్ళు చెప్పేదంతా కూడా కరెక్ట్గా లేదు, అది మీకు ఉపయోగపడదు. మీరు బుక్ ద్వారానే, లైబ్రరీ ఉంది, లైబ్రరీకి వెళ్ళి బుక్ చదువుకుంటాం, ఆ బుక్స్ని బట్టి మీరు కొద్దిగా నాలెడ్జ్ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటాం. ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలియని ఏమైనా ఉంటే మమ్మల్ని అడిగితే మేము చెప్తాము. రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే పేరెంట్స్తో మీరు చాలా ఇదిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళని చూస్తుంటే నాకు మీలాంటి పిల్లలు ఉన్నారు, కాకపోతే వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయారు అనుకోండి, నాకు ఇబ్బంది లేదు.
పేరెంట్స్ అంటే కొంచెం నామోషిగా ఫీల్ అవుతారు. మేము కాలేజీలో పనిచేస్తూ ఉంటే ఒక ఆయన తువ్వాల భుజం మీద వేసుకుని డబ్బులు డ్రా చేయడానికి వచ్చి ఆ ఏటీఎంలో ఎలా డ్రా చేయాలో తెలియక నన్ను అడిగాడు. ఏమయ్యా ఏంటి బాబు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చామంటే వినుకొండ దగ్గర వచ్చానంటే మా అబ్బాయి కంప్యూటర్లో ఇంక్ అయిపోయిందంట, ఇంక్ పోయించుకోవడానికి 10,000 కావాలన్నాడు. కంప్యూటర్ ఏంటి ఇంక్ అయిపోవడం ఏంటి అసలు ఆ గొడవ ఏంటి అన్న. ఏమంటే వాడు క్రికెట్ పందాలు ఆడాడు. వాడి తండ్రికి ఏం చెప్పాడు, కంప్యూటర్ అంటే తండ్రికి తెలియదు కదా, కంప్యూటర్లో ఇంకు పోసుకోవాలి అందుకని 10,000 కావాలి. సరే వాడిని తీరా చూస్తే వాడు అదే కాలేజీలో చదువుతున్నాడు. సరే వాడికి చెప్పేది వాడు చెప్పాం వాడి గొడవ. కాబట్టి ఏంటంటే పేరెంట్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు రూపాయి దాచి ఇప్పుడు కూల్ డ్రింక్ తాగడానికి పోతూ ఉంటాం. పోయేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ 20 రూపాయలు పెట్టి కూల్ డ్రింక్ తాగాల, 20 రూపాయలు ఉంటే పిల్లలకి బాగుంటుంది, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి తింటారు, మంచి డ్రెస్సులు వేసుకుంటారు, చక్కగా 10 మంది పిల్లల్లో హ్యాపీగా ఉంటారని చెప్పి తల్లిదండ్రులు కడుపు మార్చుకుని ఉన్న డబ్బులన్నింటినీ కూడా మీకోసమే స్పెండ్ చేయడానికి ఒక యంత్రాల్లాగా వాళ్ళు మారిపోయారు. నేను పెద్ద పుస్తకాలు ఎప్పుడో చదువుకుంటూ ఉన్నాం. ఒక మాట చెప్పి కంప్లీట్ చేస్తా. మీరు వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అని చెప్పి ఒక నావెల్ ఉంది, అది అబ్దుల్ కలాం గారు రాశారు. దాంట్లో ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది, ముందు మాట. ఆయన ఏమంటాడంటే భారతదేశం తరఫున అంతరిక్షంలోనికి ఈ రోదసీ నౌకల్ని పంపిన నా ఈ మేధస్సు, భారత రాష్ట్రపతి అవటానికి ఉపకరించిన ఇలా ఈ మేధస్సు, రెండవసారి రాష్ట్రపతి పదవిని తృణీకరించడానికి ఉపకరించిన ఈ మేధస్సు ఎక్కడొచ్చిందో తెలుసా అంటూ రామేశ్వరంలో గుడ్డి దీపపు కాంతిలో చదువుకుంటూ ఆకలితో నకనకలాడుతూ నా కన్న తల్లి ఎక్కడ ఉందా అని చూస్తే నేను తీసుకెళ్లిన సత్తుపల్లెంలో ఒక రొట్టె వేసి తల నిమురుతూ ఏనాటికైనా నువ్వు పెద్దవాడు అవుతావురా అని చెప్పి అన్న నా తల్లి చేతి స్పర్శలో నుంచి నా ఈ మేధస్సు వచ్చింది అంటాడు. అని చివరికి ఏమంటాడు, అమ్మ నేనున్న ఈ లోకంలో నుంచి నువ్వున్న నీ లోకానికి నేను వచ్చినప్పుడు నీ పాదాల మీద తలవాకి నీ రుణం తీర్చుకుంటా తల్లి అని. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంతమంది గొప్ప వాళ్ళైన వ్యక్తులు ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో మనం సార్ చెప్పినట్టు సతీష్ గారు కరెక్ట్గా చెప్తాడు. ఏం చెప్పినా ఇప్పుడు చదువు కొనేవాడు వేరు, చదువుకునేవాడు వేరు. చదువు కొనటం వేరు, చదువుకుంటాం వేరు. డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అంటే ఇప్పుడు మేము చూస్తూ ఉంటాం, డబ్బులు పెట్టి కొంటాడు, వాడికి ఏబిసిడీలు రావు, వాడు ఏం చదువుతాడో తెలియదు. మీరు ఇక్కడ డౌన్ ట్రాడన్ నుంచి వచ్చారు. మన ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితులను బేస్ చేసుకుని తల్లిదండ్రులు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ చేయబట్టుకుని మన గోలుకి మనం రీచ్ అయిపోతే ఏ రకమైన ఇబ్బందులు ఉండవు. తల్లిదండ్రులు ఉన్నప్పుడు మనం ఎంజాయ్మెంట్ చేసామనుకోండి, తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మన దగ్గర ఏమీ ఉండదు. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని మన లైఫ్లో మనం సెటిల్ అవడం అనేటటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తల్లిదండ్రులకి ఎదురు తిరగటం, ఆడికి ఏం తెలియదు, ఎవరికి ఏందో నువ్వు చెప్పేది, మాకంతా తెలుసు అంటూ ఉంటారు పిల్లలు. అలా అనకండి. తల్లిదండ్రులకి అన్నీ తెలుసు అనుకుంటున్నారు. మీకు అన్నం మీరు తినే ప్రతి మెతుకు వాళ్ళు ఇచ్చి కష్టాలు ఇస్తున్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళతో సంభాషించేటప్పుడు వాళ్ళని ఇతరులకు పరిచయం చేయడానికి నామోషిగా ఫీల్ అవ్వకూడదు. Take your choices. వీళ్ళందరూ చెప్పేది make your choices. And 2 things. There is a theory like parachutes and grassroots. Grassroots are applied to the Modi, parachutes to the Rahul. So it is a popular theory in newspapers, right? We are all grassroots. We అందరికీ తెలుసు. I am the alum of the same department. నేను ఇక్కడే చదువుకున్నాను నా LLM. We are all alums of the same department. So yeah, ఎంత డెడికేషన్ అంటే మేము మిమ్మల్ని మాలాగా చూడాలి. So I wish you one and all, and we are happy to look forward your progress in future. Smiley, bright. Thank you, ma'am. And we have to celebrate these kind of occasions very often. And one more thing, congratulate the leaders of this thought and the organizing committee so well and so unturned. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. నా నేమ్ తెలుసా? చెప్పండి మళ్ళా ఒకసారి. వెంకటరమణ అనండి. సరే రమ్యమైన మీ తెలుగు కోసం మణికాంతుల హిమద్రోట్ల
ప్రదర్శన అందుకోవాలని పరితపించే లెక్చరర్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అంతా కూడా. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ అన్ని ఎఫర్ట్స్ పెడతాం కదా, మీరు దేంట్లో ఉంటారు అవి ఇక్కడ కాదు, ఈ స్టేజీ కాదు, అక్కడ స్టేజీ ఉంటుంది లైక్ మ్యాన్ హాల్, అక్కడ పెట్టండి మీ ఎఫర్ట్స్ అని. అప్పుడు మాకు హ్యాపీగా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే లా స్టూడెంట్స్ అంటే ఇంతవరకు ఎవరు కూడా చాలా తక్కువ మంది, LLM కానీ లేకపోతే PhD కానీ PG స్టూడెంట్స్ కానీ ఎనీబడి స్టూడెంట్స్ కూడా స్టేజీ మీద ఎక్కి పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఒక ప్రైజ్ తీసుకురావాలనేది నా ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. నాదే కాదు, మిగతా లెక్చర్స్ కానీ లేకపోతే మేడమ్స్ కానీ ఎనీవన్. కాబట్టి పిల్లలు నేను చెప్పేది ఏంటంటే చదువు అనేది మేము చెప్తాం క్లాసులో, ప్రతి వాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటాము. బట్ మీ ఎఫర్ట్స్ అది దేంట్లోనా, రైటింగ్, ఎస్ఏ రైటింగ్, లేకపోతే కాంపిటీషన్, ఎనీవన్, డ్యాన్స్, భరతనాట్యం, ఏదైనా మీకు ఏది వచ్చినా, మిమిక్రీ కానీ ఏది వచ్చినా సరే మీ ఎక్స్పోర్ట్స్ మాత్రం అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలని సార్. ఆల్ ఆఫ్ యూ కంగ్రాట్స్, హ్యాపీ. కిషోర్ సార్. కిషోర్ సార్. Vidya and Dharmapeetam to come on to the Now are you going to start to come on to the dais? Very salty.